On blah blah people, present King Kavum and to Whoopi Wed. Holy moly! Looky da! No man! Historic Tic-Tac, Justitia Kavum, Schock Universal. Finding someone, loving someone, getting into a long-term relationship. It was really, I knew that was who I was. And luckily, I found it. Luckily, it was, luck. So far, we have lived together for 53 years. And never we felt that. We quarrel, of course. We quarrel often. For small things also we quarrel. The more we quarrel, nearer we come. Liebesgeschichte. Was soll das? Eigentlich haben wir das Wort nie gebraucht. Das haben wir nur gespürt. Naja, ich habe einfach schon mal Glück gehabt. Wie beim Skatspielen. Habe ich auch immer Glück. Daytimes we may quarrel, night we sleep together.前はおじいさんとお話でもして食べよったんですけど、耳が遠くなっても寝どいばっかりしても嫌になるから話せんのです。愚痴も少ない、たまに言う愚痴も少ないし、安心普通。ತ್ರೈಮಾಸಿಕ ಪತ್ರಿಕೆಯನ್ನು ತರುವ ಯೋಜನೆ ಇತ್ತು. ಸಿನಿಮಾ ರಂಗದಲ್ಲಿಯೂ ವಿರೋಧಿಸಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆ. ಕಮಲ ಕಮಲ ಕಮಲ, where are you?
Darling, hear me? Hello. Kamala? Oh, no, he won't come to that kitchen at all. He's very lazy in that matter. He won't help also. ಅವನು ಏನೂ ಸಹಾಯನೂ ಮಾಡಲ್ಲ, ಅಡುಗೆ ಮನೆ ಎಲ್ಲಿದೆ ಅನ್ನೋದೇ ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಡಿಪೆಂಡ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಟೂ ಲೇಟ್. Well, we'll need a knife. There is a knife, okay. Good. I think we're all set. We got the New York Times. And we'll see what the Pope is doing. The romaine is delicious. That was good? May I serve you? Why not? Well, à ta santé. Did you ever see this? Have you seen the photo? I saw it when he arrived at St. Patrick's. Busy guy. What? Busy guy. Well, when you're Pope, you gotta... You're on stage. That's right. So don't you want to take off your hat? Sounds like fun. It's one of our perpetual points of discussion, because I don't like hats, and I never wear them. And Bill never takes his off, so it's a point of discussion. He ignores me, and I ignore him. It's neutral. I have my eccentricities, and Norm has his eccentricities. Für meine Frau, die hat mindestens 100 Paar Schuhe da rumstehen. Ganze Regale voll. Siehst du, Kannst du was sagen? immer, du warst im Rechnen immer schlecht. Sag mal, wählen Sie mal auf. Ja, kannst du. Nein, die zählen wir jetzt nicht. Ich habe Türen durchgeschnitten, 2 Meter lang. 3, 4 Reihen, die sind alle voll, von vorn bis hinten. Ja, die sind ja auch so klobig, da die Ist mir doch orthopädischen. egal. Die brauchen ja Wenn mehr ich Platz. aber sage, es sind 50 Paar Schuhe da oben, ist ja nicht übertrieben. Wenn? Ja, Moment, Mama. 20. Was denn? Und du 20 sagst hast du? 50, ich sag 20. Jetzt geh aber richtig zählen, nicht Schummel. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Das ist schon, nächste Reise ist schon 24. So, jetzt da hinten ist noch so eine ganze Reihe voll. Und jetzt weggepackt. 1, 2, 3. Also, sagen wir sind 25, habe ich die Wette verloren. Paar habe ich nur gefunden, aber auch nicht immer. Ja, Nee, ist ja gut, ich habe verloren, fertig ab. Was haben wir denn ausgesetzt als Preis? Weiß ich Gar nichts. Ne, Büsken nehmen. Büsken kannst du mir doch dafür geben, dass ich die Wette gewonnen habe, Mensch. ಇದು ನಮ್ಮ ಕ್ಲಾಸ್ ರೂಮ್ ಆಗಿತ್ತು ಒಂದ್ಸತಿ ಇಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಒಂದ್ಸತಿ ಲೈಬ್ರರಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದೆ. ನಮ್ಮೂರಿನಲ್ಲೆಲ್ಲ ಈ ಹುಡುಗಿಗೆ ಯಾಕೆ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ, ಇದೇನು ಮಾಡಬೇಕು, ನಾಳೆ ಮೇಡಮ್ ಆಗಬೇಕಾ ಇವಳು, ಮೇಡಮ್ ಈ ಥರ ಮಾತಾಡ್ಕೊಂಡಾಗ ನನಗೆ ನಾನು ಯಾಕೆ ಓದಬಾರ್ದು,
ಅನ್ನೋ ಹಾಗೆ ನನ್ನಲ್ಲಿ ಅವತ್ತಿಂದ ನನಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಯಾವುದಕ್ಕೂ ತಲೆ ಬಗ್ಬಾರ್ದು. ಸತ್ಯಕ್ಕೋಸ್ಕರ, ನ್ಯಾಯವಾಗಿರೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವು ಬೆಳಿಬೇಕು. ನೀನು ಇಲ್ಲಿದೆಯಲ್ಲ, ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಕೂತಿದ್ದೀನಿ. I had plenty of hair. My most handsome boy is standing here. ಸಂತೋಷ, ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಕರೆದಿದ್ದು ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಅವರೇ, ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಬಂದಿದ್ದರಿಂದ ನಮಗೆಲ್ಲ ಆಲ್ ಅವರ್ ಸಿ. ಒಂದು ದಿವಸ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಓದ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಬಿಸಿಲು. ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಯುಗಾದಿ ಹಬ್ಬ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ. ಇನ್ನೊಂದು ತಿಂಗ್ಳಿಗೆ ಪರೀಕ್ಷೆ ಇದೆ. ತುಂಬ ಗಂಭೀರವಾಗಿ ನಾನು ಓದ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಾಗೆ ಒಂದು ಗ್ರೀಟಿಂಗ್ಸ್ ಬಂದುಬಿಡ್ತು. ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಒಳ್ಳೆ ರಾಧಾ ಮತ್ತು ಕೃಷ್ಣನ ಫೋಟೋನಮ್ಮ. ಒಳ್ಳೆ ರಾಧಾ ಕೃಷ್ಣ ಒಂಥರ ಮೈ ಮರೆತು, ಅವರ ಜಗತ್ತನ್ನ ಮೈ ಮರೆತು. ಕೃಷ್ಣ ಇಬ್ಬರು ಹೇಗೆ ಕೂತಿದ್ರು, ಹೇಗೆ ಇದು ಮುಖ ಥರ ತೋರಿಸು. ರಾಧಾ ಆ್ಯಂಡ್ ಕೃಷ್ಣ, ದೇ ವರ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಸೊ ಆಲ್ ಮೈ ಫೀಲಿಂಗ್ಸ್ ಐ ಹ್ಯಾಡ್ ಪುಟ್ ಇಟ್ ದೇರ್ ಇನ್ ದಟ್ ಫ್ರೇಮ್. I sent it to her, hoping and expecting that she will respond and reciprocate very favorably and very quickly. And that did not happen. It took time. ಒಂಥರ ಪ್ರೀತಿ, ಪ್ರೇಮ ಇದೆಲ್ಲ ನನಗಲ್ಲ. ಅದು ಲವ್ ಮ್ಯಾರೇಜಸ್ಸು, ಇಂಟರ್ಕ್ಯಾಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾರೇಜಸ್ ತುಂಬ ಅಪರೂಪ ಆಗಿತ್ತು. ಹಾಗಾಗಿ ಇವೆಲ್ಲ ಬೇಡ ನನಗೆ. ನನ್ನ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಕೆಲಸ ತೊಗೊಂಡು ನನ್ನ ಪಾಡ ನಾನು ಇವೆಲ್ಲ ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಫಾರ್ ಮೀ, ನನಗಲ್ಲ ಇದು. ಆಮೇಲೆ ನಮ್ಮಂಥವ್ರಿಗಲ್ಲ. I persisted. Try again and again. Like that, I tried. All my eyes are shining. And her character was such. And her devotion to the studies. And the dignity that she had. Her body is also very important, and her body was beautiful body, and I should not expand on that because she objects. I'm very free man. So look at her body, how beautiful even today. And just imagine in those days when she was 20, how her the say and all that I used to observe. No, I must make her my wife, my darling, my dear darling.でそれを養成いうのが流行ってきとったんです、大きくなったら。それで私も養成習いたいな思って、呉服屋さんの息子さんで、それでやっぱり優しかったです。綺麗にもありますし、いいなと思いましたけど。それで買い物に行くと呉服屋じゃったからこんだけのメートルのものちょうだい言うと少し業産あげるからなってくれおったんです。それをこうして綿にしてそしたら倍になるでしょ。そしてくれおったんです。この人はいい人じゃな思ったんですけどうちに帰っていい人がおるこんな人があるんでと話したらそうしたらそれは両親とも計画でなくなったんじゃから昔はもう計画になったら治らないしうつるいうことがありましてでその子供さんにもその計画が出た時には「おめえどうするんだ」と言って怒られましたそれで諦めました。
食糧難いうんですかな、戦争、私もお百姓はしたくなかったから、ようさよならって言ったからで、大勢おるんじゃから、下の兄弟がどんなとこ行くやろわからんのじゃから。私はいつか申したようにもう何でもこの子を多くしないといけないと。近所の方々は私とちっちゃいのを見てとても大きくならないよと言われたんです。だけどもうどうしてもこれを育てないといけないと。ちょっと申し遅れましたけど、貧しい家庭だったと。親はもう仕事で一生懸命で余裕がなかったんでしょう。後を継いで、体がちっちゃいから人がするようなことはなかなかできないけれど、負けないように一生懸命で頑張ってきたです。お前はこの家を継ぐんだぞと。でこの田んぼを耕して生活していくんだということを、小学校お読みをもらうんだという気持ちが大事ができない立場にあるという気持ちです。When I started learning about sex, I knew that I was different from other little boys. And the problem for me was, how do I fit that in to my life? My parents, if they suspected that I was homosexual, it never came up in conversation. Well, it was the age of puberty, so I was 14, 15. And I think the most difficult part of it was not having a model to face or to project yourself against. So I always felt that I was alone. And of course, growing up Catholic, you are instilled with the notion that, well, this is a sin. Being an altar boy at that time, I seriously got into a conversation with God and said, please, 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 make me normal, and nothing happened. So I said, well, maybe there isn't a God, and maybe religion is not the right thing for me. So I think I gave up both of them at that time. Hotondoが仲人さんが世話をするというような風習があるわけよな。であっちからこっちからこんな人はどうだろうかと言ってくださるんだけど、その話が私でなしに親の方が先に来るわけよな。
まあ現在の妻も全然もう顔見知りも何もしない人はない。私は何もか最初は関係ない。よそから縁玉嵐を父親に持ってきたことがあるんです。私のとこへお父さんが来たんです。揶揄したんです。殻が小さいしなあやらんわ言うておじさんに言ったんです。お前そんなに言ってもなちゃんとしたとこやらんと困るから戻ってこられると困るから言うとおじさんに言ったんです。嫌でしたな結婚してよかったとは思いませんでした。もし栄養に続かなんだ時にはな親のとこへ一応は帰りたかったからなそんなことは思わなかったです。でも難しいもんですなI always had some idea that somehow I would get beyond the circumstances. The change happened when I finally decided enough is enough. I was 25 at that time. If you're in the provinces, forget it. It's you're lost. You're absolutely lost. New York was the outlet for me because the Andy Warhol factory, all of the strange bohemian characters that he glamorized, they became quirky, neurotic, and so forth. And, they were people like you, like me. So I began to realize that I'm not alone in the world, and New York City was a great educational force right there. At the same time, I heard that the sister of a friend of mine who was going to be a bridesmaid at a wedding needed a male escort. I was seated at a table with Norman MacArthur, and rather than talking to the crowd, we found ourselves talking to each other and enjoying each other. I knew that we were going to be either fast friends or lovers. I knew that, because he was one of those rare birds who came close to my appreciation of being with that person. At the end of the evening, I got his telephone number, called him the very next day. I said, I'm leaving for Europe, but I've got one more day. Let's get together. There's a great exhibit at the Museum of Modern Art. And we went over there, saw the show, had a great time, had dinner together, and we, again, just went the separate ways, and I took off for Europe, but I wrote him postcards all summer long. They were the most literate set of postcards I've ever received in my life. So I know I was impressed by that. And I really couldn't wait till he got back again and we could see each other again.
maßgebend war eigentlich sein Vater. Wir hatten, wie gesagt, die Gärtnerei und die hatten Bestattung. Und dann musste ich da immer Rechnungen hinbringen. Und als ich in der Lehre war, dann habe ich dem Schwiegervater wohl so vorgeschwärmt, was wir da alle machen, Mist fahren und Schubkarre schieben. Und dann hat er abends wohl gesagt, ach, wer die mal kriegt, die kann anpacken. Vater sagte, die kannst du ruhig nehmen, die kann eine Schubkarre schieben. Da wollte ich aber noch nie mal Maurer werden, dann wollte ich ja keine Häuser bauen zu der Zeit. Das kam erst viel später. Naja, du bist damit geboren mit der Schubkarre schieben, dann bist du selber schuld. Ja. Erstmal die Gebeine auf die andere Seite kriegen. Einmal nur nach unten. Ja, das ist, das ist. So, hallo. Ja. Nach unten. Ja, tue ich wohl nach unten. Da ist er nach Nee, oben. ist doch nach oben. Lass es bitte unten. Ja, das war nach unten. So, jetzt sind wir runter mit den Beinen. Ja. Ja, weiter runter und da ist das Bein. So. So. Ach, jetzt geht's los. So. Viertelstunde tief Wie beim ersten Mal. So. Gib Gas. Schön. Hallo. Hör auf, mich zu vernäppeln hier. Ah. Ja. Früher war das ja doll. Radfahren konnte ich ja gut. Verlernt man ja nicht. Radfahren verlernt man nicht. It's only me. I came to pick up the microphone, but you have to show me how to use it. Yep. All right, we'll turn that on and Ooh, testing. it works. It works. I remember a significant moment when Bill came back from Europe because he invited me up to his parents' house to see the slides that he had made of his trip to Europe. And so I went up, and I think that was the first time I met your mother. And yeah. I don't know if we talked about it, but certainly if I called Norm day after day after day after day, and we met every weekend and so forth, it would have been odd if we were not gay. Look at the cat. Oh, look at the cat. Look at the cat. Look at the cat. Look at the cat. Oh, there it is. There it goes. Let's look at the pumpkins. And it looks like I have little hay bales. Have the Indian corn. Let's see if we can get some Indian corn. Yeah, that you can put on your table.
know this is paradise. エキストラとしても所属する俳優さんが心配でしょうがないから間近で見ようと思ってエキストラで。米子で会いに行ったわけです。そしたら何か心の内が、気に入ったわけよな。私はどちらかというとモルガオが好きだった。でまだこれ太ってな、丸顔太ったんや。で一発でこれかよかったなという感じがしました。人生の一番初めでことを決めたですけどな。まず今日ここまで来たいうことはよかったということです。もう仕方がないなと思いました。これが私の親父、これがおじいさん夫婦、それがいいじいさん夫婦、それからこれからずっとこれ向こうに行ったんだけど、私らが入るようにもう80過ぎたから去年このお墓をしたんです。おじいさんと2人。これです。これなんですけれどこれもうその中に骨が入るようになったんです。それで先祖代々の私らから次死んだものはこれ。おじさんそこ据えてもいいんじゃろう。お坊さんがええ言われたんじゃろうが。先祖の墓と書いてるから先祖の墓はもちろんダメだ。全部これ含めてそういうことってね。こ
I asked her one day, shall we go to a film? A film? No, 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 she said. Next day, I did not stop there. I asked her, we shall go next week to a film. And then she said, I will come with one of my friends. And then all the three of us were sitting together, her friend sitting that side and we sitting that. In the beginning of the film, we were sitting like this. She was sitting there. And gradually, after 10 minutes, 15 minutes, like that I moved out. The action itself speaks. So, and she did not refuse or move the other way. She was keeping her tongue. Slowly I touched that. And yes. And then also I got the courage and felt, oh, okay, I can move further. Like this, slowly. Like this. ಅವಾಗ ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅವಾಗಲೂ ನಂಗೆ ತುಂಬ ಹೆದರಿಕೆ ಆಗೋಯ್ತಮ್ಮ ಅಯ್ಯೋ ಈ ಮನುಷ್ಯ ಏನು ಇಷ್ಟ ಹತ್ರ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿಲ್ಲ ಈ ಹುಡುಗ ಮನುಷ್ಯ ಅಲ್ಲ ಈ ಹುಡುಗ ಇಷ್ಟ ಹತ್ರ ಬಂದ್ಬಿಟ್ನೆಲ್ಲ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನನಗೆ ಬಂದಿದ್ದು My hands were moving. Okay, like that. Dann mache ich ja immer Füße auf. Kleine Flasche. Ja, machen wir ja auch immer nur. Jeder ein Gläschen, ne? Wenn ich nämlich die Treppe runterfalle, dann ist endgültig Schluss. Das große Stück 70 cm, passt du gerade rein. Nee, Schätze. Nee, ärger mich jetzt nicht, bitte. Hat er das gemessen? Vor dem hatte ich Angst, vor dem Klotz. Guck mal, wie er dich anguckt, Hildegard. Hildegard soll es Nein sagen. Nee, ich bin sowieso dabei. Ich kann nichts zu sagen. Dann sag doch einfach ja. Bitte, Schatz, leg nun endlich den Klotz da rein. Scheinheilige Fragen vorher immer. Ja, das macht mich ja schon wütend. Tschüss. Ich habe ihm das nicht zugetraut. Ich traue ihm alles zu. Dem konnte es ja nicht böse sein. Der hatte ja immer tolle Ausreden und tolle Ideen oder ja, der hatte unheimlich Humor und böse sein konnte man dem Heinrich nicht. Obwohl eigentlich klar war, dass wir grundverschieden sind. Also ich bin immer zu pünktlich, manchmal war nie pünktlich. Wie oft ich an der Ecke gestanden habe, habe noch 10 Vaterunser gebetet, habe gedacht, beim 12. Vaterunser Haus habe ich. Ja, und so ging das eigentlich immer. Ja, und dann haben wir uns dann jeden Abend getroffen, nachdem wir so merkten, das wird mal vielleicht ernst, dann haben wir uns jeden Abend getroffen. Wenn er nachts war immer, wir mussten oft in der Schreinerei Nachtschicht, dann alles Werkzeug weg und ich auf meinem Motorrad hier nach Hildegard. Ne? Ja, da gab kein Telefon und kein Handy. Da hatte die immer so eine Seil, so eine Schnur, Fenster raushängen, da habe ich unten dran gezogen und dann kam die dann bis an der Haustür. Ja, dann haben wir uns zur Nachtküsschen gehen, aber jeden Abend. Ja, und dann, da kann man auch gar nicht alle erzählen. Das ist also viel geredet haben wir nicht.
Wir haben uns lieber mehr geschmust als geredet. Bis zur Hochzeit durfte ich nicht einmal außer Haus bleiben. Musste jeden Abend nach Hause kommen. Und sie hat auch. Die durfte also. Ich weiß, als wir den ersten Ausflug mit unseren Freunden, die Mosel hatten, dann durften wir hinfahren. Da waren also Opa und sowas von unseren Freunden. Ja, und dann hätte sich das angeboten, dass wir zusammen hätten schlafen können. Wir haben die ganze Nacht auf dem Misthaufen gesessen. Die ganze Nacht. Die konntest du nicht anpacken, da durfst du gar nicht anfangen. Nee, da. Ja, oder ich war zu dumm, kann auch sein. You know, it being the 50s, nobody ever did anything other than, I guess, what you would term heavy petting. You know, that was it. But that was scandalous as far as the official mores counted. It was incredible. So. Grief. That's heavy. That's a ton. That's a ton. Okay, so let's see what else is around here. Oh, these are fabulous ones. It was nice to have hair. I always wanted long hair, but when long hair became fashionable, just as long hair became fashionable, mine fell out. So I never got to have long hair. I was very much in the French mode at that point, with Gitane and Gauloise cigarettes, and looking very much like a Nouvelle Vague movie. I also took part in and directed a play by Molière, and one of the students playing a minor role dropped out. So I called Norm and said, look, do you want to come over to Rutgers and play in a French play? And Norm said, what? I can't speak French. So I said, you don't have to speak French. All you do is say, oui, madame, and bring a chair out. And the time comes where one of the ladies calls out, Almanzor. Which was me. And Norm said, oui, madame. And she says, please bring out a chair. And what he does, he brings out a chair, puts it on the stage, and instead of retreating to the place where he started, he went to the other side of the stage, which had no exit. So as he was trying to exit, all you could see was the curtain moving as he's trying to get through. And then there's one more time where she says, Almanzor, and Norman was still behind the curtain trying to get out. So in the audience, I said, oui, madame. Well, needless to say, I wasn't asked back to play again. So. My moment of glory. Jedenfalls weiß ich, dass wir gezeltet haben am Nürburgring. Und wenn mich nachher einer gefragt hat, war das jetzt Motorradfahren oder war das Fußballspiel, ich habe nichts gesehen. Wir waren einfach nur verliebt. Morgens ganz früh 5 Uhr losgefahren, damit wir alleine waren, nicht nur auf einer Decke, sondern im Zelt waren, ist doch klar. Da wurde nicht so wie jetzt so draußen rumgeschmust. Da mussten wir schon im Zelt kriechen. Da hatte ich zum ersten Mal das Gefühl, wenn ich das heute so sagen darf, dass er einen Samenerguss hatte. Kann das sein? Dass du da so einen Samenerguss hattest am Nürburgring? Weiß ich nicht, so im Nachhinein habe ich gedacht, da war doch irgendwas. Aber wie gesagt, er hatte ja dann eine Dose Erdbeeren mitgebracht und haben wir Erdbeeren gegessen. Wenn da was nicht in Ordnung war, jetzt hat er reklamieren müssen. Wollte mich mir nichts mehr verlangen. Warum gerade die? Die passte genau in meinen Rahmen. Ehrlich. Ja, jetzt doch. Nein, ja. Hör auf. Ja. My parents had a social status, and we come
from the social hierarchy, caste hierarchy, I belong to an upper caste. Not that I have faith in that hierarchy. I'm a radical thinker, both of us for that matter. But in the society it is there even today. So from that point of view, I belong to an upper caste. So at one stage my parents came to know that we have decided to marry. Then my parents took very strong objection. They said, we will commit suicide, we will take polydol, we will fall into a river, to a well, and all that. I did not budge an inch. I said, no, I am going to marry her. ಈ ಥರ ಎಲ್ಲ ಹೆದರ್ಸಿದ್ರು, ನಮಗೆಲ್ಲ ತುಂಬಾ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಟ ಕೊಟ್ಟರು. ಅದು ನಮ್ಮ ಅತ್ತೆ ಮಾವನೇ ನೇರವಾಗಿ ಬರಲಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ಅವರು ಬೇಕಾದವರು ಹಾಗೆ ಬಂದು ಹೇಳಿದ್ದು ಉಂಟು. ಆಮೇಲೆ ಈ ಸ್ವಂತ ಚಿಕ್ಕಮ್ಮ, ಇವರ ಸ್ವಂತ ಚಿಕ್ಕಮ್ಮ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ರು, ಬಿಟ್ಟುಬಿಡು ನೀನು, ಇವರು ಶ್ರೀಮಂತಿಗೆ ನೋಡಿ ಮದುವೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ, ದುಡ್ಡಿಗೆ ಆಸೆ ಪಡ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ, ಈ ಥರ ಎಲ್ಲ ಹೇಳಿದಾಗ ಐ ವಾಸ್ ವೆರಿ ಮಚ್ ಹರ್ಟ್. ನನಗೆ ಈಗಲೂ ನೆನೆಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅಳು ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ ನನಗೆ ಅಷ್ಟು. ಆಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಚಿಕ್ಕತ್ತೆ, ಇವರ ಚಿಕ್ಕಮ್ಮ ಬಂದು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನೀನು ಸುಮ್ಮನೆ ಇರು ಅವನ ಜೊತೇಲಿ, ಇನ್ನೊಂದು ನಾವು ಮದುವೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಮ್ಮ ಜನದ ಹುಡುಗಿನ, ಯು ಜಸ್ಟ್ ಲಿವ್ ವಿತ್ ಹಿಮ್ ಅಂತ. ಒಬ್ಬ ಹೆಣ್ಮಗಳಿಗೆ ಮದುವೆ, ಅದರಲ್ಲೂ ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯನ್ಸಲ್ಲಿ ಮದುವೆ ಇಲ್ಲದೆ ಹಾಗಿರಬಾರ್ದು. ದೇ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಪ್ರಾಟಿಸ್ಟ್ಯೂಟ್ಸ್. ಅವ್ರನ್ನ ವೇಶ್ಯೆ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಮದುವೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದೆ ಒಬ್ಬನ ಜೊತೆಲಿದ್ದರೆ ವೇಶ್ಯೆ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಅವತ್ತಂತೂ ಐ ಫೆಲ್ಟ್ ಸೋ, ಇವರು ಎಷ್ಟು ಕೆಟ್ಟ ಜನ ಇದ್ದಾರೆ. ಜಗತ್ತು ಒಬ್ಬ ಹೆಣ್ಮಗಳು ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಹೆಣ್ಮಗಳಿಗೆ ಹೇಳೋದು, ಜಗತ್ತು ಇಷ್ಟು ಕೆಟ್ಟಾಗಿದೆಯಾ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ತುಂಬ ಈಗಲೂ ನೆನೆಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಂಗೆ ಅಷ್ಟು ಹೋತು. ಆವತ್ತಿಂದ ನಾನು ವಿಮೆನ್ ಬಗ್ಗೆ, ನಮ್ಮ ತಾಯಿನೂ ಶಿ ಈಸ್ ಎ ವೆರಿ ವೆರಿ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಲೇಡಿ. ನನ್ನ ಮೈ ಮದರ್, ಅವರು ತುಂಬ ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿ ಇರಲಿ. In a way, I appreciate my parents and my brothers because they could have done anything, and they did not go to that extent of killing one of us, either her or me, and do away with us. ನಂಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಬೇಕಾ, ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡಬೇಕಾ? ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗ್ತೇನೆ. ನಾವು ಇವ್ರಿಗೆ ಯಾರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೇ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಇದಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರರ್ ಆಫೀಸ್ನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಹೆಸರು ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ವಿತಿನ್ 1 month ಇಫ್ ದೇರ್ ಈಸ್ ಅಬ್ಜೆಕ್ಷನ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಪರ್ಮಿಟ್. But nobody knew that this advertisement was there because we had not told anybody on earth, not even our close friends. Only 2 of us knew. So luckily 1 month was over, and then we told our friends, today the registrar government officer told, tomorrow you can come, your registration will be, marriage registration will be done. Then whatever friends were available near to us, we took all of them, and all friends were of different castes. They told us, what we were not capable of doing, you have done it.
初めて一回会ってお話もせず結婚式をしました。両親だけに話はできる状態でした、その時は。で2人は話も恥ずかしくてまだできる状態ではなかったです。おじいさんの方はおじいさん、私も振り返ってみようんじゃけど私はまあ朝起きて、今日結婚式なんだと、一頑張りせにゃいかんなと、まあ親が古かったもんですからあまり前出なかったからな、私がその今日の結婚式を支配せないかん立場になりまして、落ち着いてこうして顔を見る時間もなかなかなかったような感じがします。で疲れてるだろうと、今日休もうと。恥ずかしいだけでした。親戚の人とかな、帰れない人がずっとおられるわけよ。でまあこの前申しましたように、まあ今日はお互い疲れたと言っていつかのように手を握れただけのが、まあ、初夏の第一日がこういうことです。On the very day, I did not wait. No, I could not afford to lose more time. Therefore, I was just waiting for the night to come. When it is there, nobody could stop me on earth, not even God. まあ恥ずかしいことですけど、パンツをこれは脱がにゃいけんのかなとかそんなことを思いました。Don't ask those things. Wir hatten keine Gebrauchsanweisung und hat doch geklappt. She was in my arms and I was in her arms. That is, God has created like that, you see. The whole world is there. The sex is something remarkable. No substitute for sex. 毎晩こんなことをしないけんのかなと思うようなこともありました。Das tat einfach weh. Das tat einfach weh. Und ja, für dich war es schön, ne? Es war schön und eigentlich auch kurz. Also ich hätte mir dann eigentlich noch romantischer vorgestellt. Für mich war es eine ziemliche Ernüchterung. 手を握り合ういうことはまあできますけど、口同士をこう合わせるようなことは嫌じゃな思いました。でも私はしてみたかった、一度。そして近づけたの。清潔上ショートは口を合わせたらどんな病気があるかわからないから嫌でした。それだけでないよ。二人の下の生活があるから。Da war ja so eine Schule, da habe ich auch noch ein Bild von, hier neben unserer Gärtnerei. Und da haben wir auch geschrieben, Ficken ist gesund. Wir wussten überhaupt nicht, was Ficken hieß, aber wir haben da drauf geschrieben, Ficken ist gesund. Hast du das auch geschrieben? Wir haben oft gelesen. Dann war wohl nicht alles von mir, du. Ich war ja in der Schule schlecht, ich hätte ja nie schreiben können. Ach so. Okay, number one. Okay, we'll have to water it. Yeah. Should I get the hose? No. Do you have a plan? I'll make it up as I go. Okay. Okay? Yeah, you can go up to this line here. Yeah. Well, the first time we spent the night together was at your house. And there was a sled. I do remember you had a sled. And there was snow on the ground. And you were sleigh riding down the hill. And you said for me to jump onto you. And we piggybacked as we were going down the hill. So it was all just too picturesque. And
At the end of the sleigh rides, we went into the house and Norm built a fire. And it was the first time that a fire had been built in my parents' fireplace since the house had been built. And he put a comforter on the floor, and we just slept right on the comforter in front of the fire for the rest of the night. Well, I think sleeping in front of a fire is pretty romantic. Wo ich mich ein bisschen, glaube ich, verkalkuliert habe, ich habe gedacht, ich wollte nicht umändern, aber ich habe vielleicht gedacht, die guten Eigenschaften, die du hast, wo ich stolz drauf war, die würden ansteckend sein. Die waren aber nicht, das kann man nicht. Also das dauert lange, bis man kapiert, dass man gar keinen Menschen umändern kann. Die Zahnpasta war immer auf, Licht war immer an, Schuhe standen nie nebeneinander. Ja, musste ich mich dran gewöhnen. Aufhören. Nee, ich sag auch nichts. Nein. Right. Yeah, right. Don't forget the ice. Okay. Righto. Bye now. I think we have enough similar interests that we have a very good life together. But we are different in some ways, and I could summarize it by saying, I think the only things we disagree on are Jesus and Wagner. And I always respected your passion for neatness. So, jetzt mal wechseln. Ich habe eigentlich keinen Ordnungssinn. Und das hat meine Frau natürlich, sie ist anders veranlagt. Da kommt alles wieder an denselben Platz. Ja, und jetzt sind wir alt. Wir arbeiten nur noch halb. Ja, das Äußere verändert sich. Man schrumpft so in der Höhe zusammen. Und die Gedanken sind einfach auch weg, anders. Also wie ich hier früher am Bau war und habe mal so hinter Mädchen hergeguckt hier. Und dann hat sich umgekehrt gesagt, Opa, was liegt an? Da bin ich nach Hause gegangen, habe mich rasiert und da bin ich ein bisschen schon so alt, dass die Mädchen die auf der Straße sagen, Opa, was liegt an? Dann habe ich mich sofort rasiert und habe mal versucht, da was rauszumachen, aber war nichts. Das hatte ich weg. Und dann habe ich auch gar nicht mehr hinter Mädchen hergeguckt. Ja, Romantik. Naja, also
Romantik das ist ja eigentlich so mein Leben. Ne? Ja, so haben wir. Das ist praktisch die dritte Garnitur Schlafzimmer, die wir uns hatten. Ja, das ist alles vermauert, ja. Und sowas hält natürlich, ne? Das hat nie eine Rolle gespielt, ob ich es allein mochte. Das war nicht so, ne? Eine erste große Niederlage, ne? Hier in dem Knick war die Wand, da war zu Ende und da hatten wir 2 so Umkleideräumchen da hinter unseren Betten gebaut. Weil wir erst gedacht haben, jeder zieht sich abends in seinem Räumchen um und erscheint dann im Keine Bett. unkeuschen Gedanken kommen. So ungefähr. Ja, ich habe bis dahin keinen nackten Mann gesehen. Das war wirklich der erste nackte Mann, den ich gesehen habe. Vielleicht ganz gut. Ja, einmal hat einer unter einer Berg um die Ecke gestanden. Vor dem bin ich aber laufen gegangen. Den mache ich jetzt nur noch zu. Immer noch. Jetzt will ich das Elend noch nicht mehr sehen. Das ist aber schade. Nein, das war schon so. Und meinem Mann ging es ja ähnlich. Sicher. Hat Spätschäden jetzt. Ist aber egal. Wir kommen ja. Doch, jetzt kommst du nachts, kommt er angeschlichen. Doch, doch. Ja, ja. Ja, ja. Um Vatertag habe ich ihn auch nicht wieder weggeschickt. So, jetzt ist Schluss. Vorige Woche haben uns mal die Köpfe eingeschlagen. Nur weil die Schrauben hier raus waren. Ist egal, komm. Jetzt ist ja alles schön. Komm. Der ist einfach, kann der sich dann nicht mit abfinden, dass keine Kraft mehr da ist, keine Zeit mehr da ist. Die anderen Sachen, da haben wir gar keinen Grund zu. Wir haben genug zu essen, haben geratene Kinder, Enkelkinder, alles in Ordnung. Keine finanziellen Sorgen. Aber eigentlich glaube ich, dass man nachher erst merkt, wenn einer von uns geht, dann merkt man erst, wenn man verloren hat. Denke ich so. Nee, jetzt ist das noch so selbstverständlich. Und da hat man noch jemanden, mit dem man sich zoffen kann. Ach ja. We purchased this property, which was a major step in our lives. And we realized we were in the years of retirement. And the future was how to protect each other for the future. Here we go. The state of Pennsylvania did not recognize domestic partnership. You know, I would not be allowed to know what was wrong with Bill if he was in the hospital. And that was inevitable because with age, you'll get to the point where you are in a hospital and it's terminal, and the poor guy can't even come in and say goodbye. So something had to be done. The only option that we had was to adopt each other as father and son. That meant that there was a legal recognition of our relationship, although as father and son. And there is a law in Pennsylvania which says anyone can adopt anyone. So I, at the time, 63, adopted my son at the age of 61. Yeah, so, but that was possible, and that's the irony of the whole thing. It was an absurd premise that anyone can adopt anyone, but having done so, you can never dissolve that adoption. It was very strange. And of course, the lawyer who did the adoption for us neglected to say that you cannot dissolve an adoption. So, but she did say at the time that we were doing the right thing because she thought that hell would freeze over before Pennsylvania allowed same-sex marriage.
Was ist denn? Heinrich, der Kuchen lockt mich, bitte. So, jetzt gehen wir Ziegen füttern und dann gehen wir an Nadines Kuchen. Na, du werd nicht frech hier, bitte. Hilfst du mir mal hier runter? So. Alles klar. Heinrich, komm, die Torte Nee, ist noch fertig. eins eben, da muss ich noch loswerden. Diese Bretter, ich sage, ich schneide mal Bretter für meinen Sarg. Das ist alles Eiche und dann ist das alle eingeschnitten worden. Aber da ich jetzt sozusagen leben darf, haben alle Kinder machen alles damit. Ziegenstille, Pferdestille, überall sind diese Bretter. Heinrich. So. Heinrich. Ja, ich komme. Der Kuchen lockt mich, bitte. Ganze Leben wird immer nur getrieben. Wer für mich die schwierigste Zeit war für ihn angeblich die schönste Zeit. Als er da den fremden Bauernhof gepachtet hat, ohne überhaupt meine Meinung zu hören und zu wissen, er hat ihn genommen. Wahnsinnig viel Arbeit aus dem Schweinestall ein Wohnzimmer machen. Einspruch. Ja, begann damit, dass alle unsere Kinder ein Hobby haben und die Mädchen alle mit Pferde. So, und da habe ich mich durchgesetzt. Ich habe gesagt, wenn ihr mit der Reiterei aufhört, höre ich auch mit dem Hof auf. Das ist nur für euch gemacht worden. Und ich hatte einen Platz für meine Maschinen, ein bisschen Platz. Ich konnte natürlich. Da unten war ich totunglücklich. Haben wir 5 oder 6 Jahre haben wir den Hof fertig gemacht. Ist auch egal. Nee, da mache ich auch nicht gern drüber sprechen. Weil ich war totunglücklich, ohne überhaupt, dass sich einer mal Mühe gemacht hat, warum, weshalb, wieso. Aber da war ich eigentlich an der Grenze des Durchhaltens. Aber jedenfalls war dann schon eine schöne Zeit da unten, muss ich sagen. Tja. Ja, das ist klar. Und jetzt laufen wir nicht mehr weg, ne? Ne, ich wüsste auch nicht, wo ich hinlaufen soll. Wow, that's great. Of course, you got Velcro under your feet. Norm? Norm! Norm! They have questions about the placement of the tables. Where's the map? I don't have it. Yeah. Where is it? I don't know. I gave it to you. You gave me the sketch, but not the placement of the tables. Well, the sketch is the placement of the tables. No, the sketch was that little piece of paper that you... Well, I gave you 2 sheets of paper. No, you didn't. Bill left the sheets of paper on the living room table, but I made extra copies just to make sure. So. Did you find the sketch? He left it on the living room table. Okay. Pardon me? Good.私が子供がお腹におる時に夏暑い時に蚊臭いもの貼ったりしよったんで、大方父親が仕事や家のあれこれはまだしとった風でしたから、家の中のことが済んだらあれをしとけこれをしとけ言うんですよ。それに間に合わんのです。家のことがあったらできないんです。それでそれをどうしてもせにはいけないのかな来たら思って、それでもう4時半に起きて。
中の田んぼを植えた中に草を取りにこうもが暑いのに、それで暑うてろうてことはええわい、かごんだ仕事じゃから言って旦那に言ったら、そんなに暑かったらスカートを履いて仕事したらええがないって、そんな無茶なことね思って言いようはない思って腹が立って母親のとこに帰りました。みんなが見とらん時に帰らにゃいけない思って、それで父親がおりましたから仕事に行ったり、それから主人も仕事に出た留守に着替えをしてさっさと出て行きました。まあお嫁さんもろったらいいわいうぐらいな気のような性格でした。それは無関心なもんじゃな思いましたな。それで寂しかったですな。もっともっとしてやればよかったなと思いますけれども、その時はその時で私も一生懸命だったです。この家をな家計をし、その他いろいろ世話から思います。で仕事して迎えに行ったら私は帰らんでと。た時にこの旦那と別れたら子供が父親のない子供になるいう記憶が一番にありました。でもこれは仲良していかなきゃいけないなと思いました。子供が可愛さにそれが思いましたな。子供がお腹になかったらもう帰る気はなかったです。それはまことでしょう。でもう少ししてやればよかったなと。やはり私はその恋愛でないから男女関係わからんわな。もう少ししてやればよかったなと今思い出しますけれども、もうどうすることもできないと。お互い話し合いはという時間はなかったですな。無理をせんようにするなと思いながらも、あれをしようこれをしようとお互い苦しかったと思います。それからやがて子供ができるようになって、その日ですか、その赤ちゃんも2人で取り上げたと。そういうように男女関係というもの深い
それぞれの浅いものではないと。あったがおじいさん、今日は桜が咲いとるから、遊び行こうやいで一回あったが、津山へ。そうだな、桜を咲いたのにしてから花火を見に行ってことがあるわな。それで角山公園ですかな、お城山があるんです、津山に。そこへ上がって、石垣に腰掛けて、それでバナナ買うてきて一つずつ食べたのを覚えております。それが1回ですかな。それはあったな、おじいさん。そんなことが言えばそういうことがあったな。それだぐらいですな。Naja. Es ist sicherlich nicht alles gut gelaufen, gebe ich ja zu. Aber ich würde es besser machen. Ändern kann man den Partner auch nicht. Also macht man für sich das Beste aus. Bisschen egoistisch sein und für sich das Beste ausmachen. Ist ja nicht so, als wenn man nicht schöne Sachen erlebt hätte. Und da sollte man öfter mal dankbar für sein. Ne, mein Architekt und Bauherr.2人でこれが切る、私が飲んであっちに並べます。でも今日お正月とか何かある時はこうしてみんな揃ってみんなでお餅つきをする。世のが習わしです。今日は帰ってきとるからみんなでこうして一人だし。なんかだんだん大きくなるよ、まずきゃな。ティンコのつけて。あんたじゃあそうして。あんた左利きじゃん。左利きじゃん。はい、手中にあんた。あとで自分の食べ終わったら自分の覚えたところに置けばいい。あんまり粉つけたら美味しいないよ。あれ思いました。子供ができた瞬間にはほっとしました。お寿司握るやろ。ようねるだ主人でしたけど、これはこれだけ違うんかな思いました。お手でやってくれとったからな。朝の支度をする嬢は見てくれました。優しいお父さんになったな、私も優しくならにゃいけんな思いました。それからはお父さん来なさいよと言ったこともありますし、それまではあんまりなかったですけど、一人子供ができてからはそんな気もしましたな。
さんって西どっちのつって若い頃があったんで、これがこのおじいさんで、このおじいさん。Hello. Hello. You can get on the other side and. I think there's a little leaf over here, guys, in the tent. How many do you want? And what is your line? This is how I'm going to call the guests in. Do the singing in the rain number. It's not going to rain tomorrow, so. We had to find a way to dissolve the adoption because we could not be married, and marriage was our ultimate goal. So we went to court in May of this year, and the judge made legal history with our case because we were the first ever in the state of Pennsylvania to be granted a dissolution of adoption for the purpose of getting married. And every newspaper in creation, in the globe, picked it up. Father marries son. Norman, will you have William to be your wedded spouse, to live together after God's ordinance in the holy estate of matrimony? Will you love him, comfort him, honor, and keep him in sickness and in health, and forsaking all others, keep you only unto him as long as you both shall live? I will. William, will you have Norman to be your wedded spouse, to live together after God's ordinance in the holy estate of matrimony, as long as you both shall live? I will. I invite those who are serving as presenters to please stand. As you already are, will you who present these persons?
Wärme mich mal ein bisschen. Should we say something? Sure, say something. I guess it's time to say something. Quite frankly, I never thought I would be on this side of the table. It's truly amazing. It's overwhelming. Okay, your turn. And I always knew, even 53 years ago, that I would be on this side of the table. When you hear the clinking, it means you have to, Norm, you have to kiss him when you hear the clinking.